Hello dear students, welcome to today's grammar section. So today we'll be discussing about conjunctions. Before we move on to conjunctions, let me just give you a quick recap about what all we have discussed in the previous grammar sections. If you've missed out to watch any of these sessions, please go back, visit those and then come to this section. So to start off with the grammar part, we started off with learning what is a sentence, what are the different types of sentences. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ನೌನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ವರ್ಬ್ಸ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್, ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿಸಿಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ರಾಮ್ ಈಸ್ 14 years old, ರಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ conjunctions is very important. Please make sure you pay attention to today's class and then please make notes. We will be learning about conjunction. What is a conjunction? What are the different types of conjunction? And at the end of this video, we'll do the exercise together. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಇವಾಗ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ fill in the blanks with a suitable conjunction. It is a question that is asked repetitively in all the previous year question papers. So hagagi, gear up. Let's start off with the class. So first of all, conjunction. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ or two particular words or phrases or sentences is called a conjunction. ಹಾಗೆ they link other words, phrases, clauses together. So conjunction ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವುದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಜಾಯ್ನಿಂಗಿಗೂ ಲಿಂಕಿಂಗಿಗೂ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 apples, ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 oranges. ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಾಮ್ ಹತ್ರ 2 ಆರೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ರಾಮ್ ಹತ್ರ 3 ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 oranges and 3 apples. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಆ್ಯಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದಿಸ್ ಕಾಫಿ, ಓಕೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ. ದಿಸ್ ಕಾಫಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, conjunction is a particular word that joins two or more sentences or two or more words or two or more phrases or links different statements, sentences or phrases. So far so clear? So far so good? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ coordinating conjunctions. Let's learn about coordinating conjunctions. What are these coordinating conjunctions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್, ನಾರ್, ಬಟ್, ಆರ್, ಯೆಟ್, ಸೊ. ಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಎಫ್ ಫಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್, ನಾರ್, ಬಟ್, ಆರ್, ಯೆಟ್, ಸೊ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ characteristics of these coordinating conjunctions? So these particular coordinating conjunctions, they are used to made ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ equal rank. Okay, these conjunctions can be used only when the two sentences that you want to join will be of equal rank. Equal rank ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ? ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟು ಮೇಕ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, I've given you one example, one sentence here. 2-2 makes 4. ಇವಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 for 2 makes 4 ಅಲ್ಲ, 2 and 2 with 2 makes 4. Correct? We'll use one more example. She must work hard fail. ಈಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ she must work hard dash she will fail.
ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಗೆ ವಿಚ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಯೂಸ್? ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್. ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. Okay, last example, we look into another example. We can travel by air. We can travel by water. So students, now I've given you two different statements. We can travel by air or we can travel by water. Idanna hege nanu in fact said it. So first sentence is you can travel by air. Second sentence is you can travel by water. Idu eradana nanu hege merge ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can make these two particular sentences in one sentence. What is it? We can travel by air or water. Correct alva? So here in this place I can be using air or water. So I need to have two statements or two phrases that are in the equal rank. I can be forming my compound sentences using my coordinating conjunctions. Okay, we'll get to solve more of these in the exercises. We're going to that section in the later slides. Okay, so this is all about coordinating conjunctions. A quick recap before I move to the next section. So we learned that using coordinating conjunctions we can form compound sentences for which two sentences, two or more words or sentences should be of the equal rank. And which were the most commonly used examples or the most commonly used conjunctions? It was for, and, nor, but, or, yet, so. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು we solved various examples and we understood how we can join two sentences anta heli. Okay na? Ega let's move to the next type of conjunctions. What are they? So students, moving on to the next type of conjunctions, that is nothing but subordinating conjunctions anta heli. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ranks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay, so that is the characteristics of subordinating conjunctions. They join independent and dependent clauses. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಫಿ, did not drink coffee. Coffee is hot. ಇದೆರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್
drink coffee because it was hot. ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, there is some kind of cause and effect relationship as a contrast, some kind of relationships between the contacts ಅಥವಾ clauses. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್, ಆಲ್ದೋ, ವೈಲ್, ದೋ, ವೇರಾಸ್. ಇದಿಷ್ಟಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೋಲ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್, ಆಸ್, ಆಲ್ದೋ, ವೈಲ್, ದೋ, ವೇರಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. In the exercise section, I've given you close to 10 different examples. How do we join those two? How do we merge those two? Or how do we link all those particular statements? anta ivaga kaltkollona. So now let's move on to the exercise section. So dear students, now we will be combining these sentences using any conjunction, using the suitable conjunction. First examples ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. First example ಬಂದು he sells oranges, he sells mangoes. So there are two different statements. I'll have to combine them to one. I can use my coordinating conjunctions ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ can I write my sentence like this? He sells oranges and mangoes. Does this sound fine, Makla? Is this right? Yeah. So, two different statements na I'm using my conjunction and I am forming it as one. Simple? Ala? So, next one. He did not succeed. He worked hard. So, ಎರಡು ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು he did not succeed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು he worked hard ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್, ವೈಲ್, ಆಲ್ದೋ, ದೋ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಯರ್. He did not succeed.
he worked hard. So dear students, now here I can be using two different conjunctions, two different subordinating conjunctions. ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have two options. One, I can use though or although. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he did not succeed even though he worked hard. He did not succeed although he worked hard. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Both are correct. These two, both also can be used. These particular subordinated transactions, both conjunctions, that is though and although, both of them can be used. Now, the next one. He is poor dash he is contented. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಪುವರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ he is poor yet he is contented. So students, one is dependent on the other statement. One particular statement is independent, the other statement is dependent. Why did he not succeed? Because he worked hard, he did not succeed. Now why is he contented? He is poor yet he is contented. So illi yenagtide na, I cannot remove my he because I am using my subordinative conjunctions. Ade nan coordinating conjunctions alli andre bari one particular noun na itkondu I could have removed all my pronouns and the verb. So this is how the rule is. This is how you'll have to, mix these two particular sentences. We have more. So let's move to the next slide. So, the piper played, the children danced. Now, if you look at the statement, again, the quality of the kind of action that is performed is happening at the same ground or the same level, the same rank. So, hagagi, I am sure that I'll have to be using the coordinating conjunction. Adyavadu, the piper played. Can I be using and? Yes, I can be using and. The piper played and the children danced. Why did the children dance? Because the piper played. What happened when the piper played? The children danced. So it is all, interdependent on each other. That's why we have linked. We must start at once. We will be late. So now here also there's some kind of a warning that is happening. You do this or you will fail. You study hard or you will fail. Similarly, we must start at once or we will be late. We all should start once or else we might be late. Next, the old man fell down the steps. He broke his leg. Now there is some kind of action that is happening. I can use two particular. Now this is an interesting section. You have these sentences where you can be using both the coordinating conjunction and the subordinating conjunction. Interesting, right? I'll show you how. I can write the sentence in two different forms. The old man fell down the steps and broke his leg.
athava because the old man fell down, comma, he broke his leg. Did you look at the beauty of the use of two different types of conjunction? I am not hampering the meaning of the statements. I am not disturbing the situation of the statement. I am not removing the effect from the statements. What am I doing? The old man fell down the steps and broke his leg. Because the older man fell down the steps, he broke his leg. I've combined these two statements in a different form using different type of conjunctions. One was and, the second one was because. But did you say where the conjunctions are placed in the statement? One is placed in the center and the second one we start off with that particular conjunction. Now, the next one. Men have fought for their country. Men have died for their country. So, this one is similar to the first example that we solved. The concept was the same, only the subject was different. So, men have fought for the country. Men have also died for the country. So, how do I combine them? Men have fought for their country and have died. So what is happening in this particular statement? It is of the same level or the same rank. So I am combining it with the help of coordinating conjunction. That is, I have used my and here. That is how I have combined. So I could have eliminated men died for their country. So men have fought for their country and have died. This should be more than sufficient. Are you clear with all these 7 examples that I have given you? Now it is the time for us to learn 3 more examples. Okay, I said 3 more, but we have 4 more. So, it is autumn, the leaves are falling. Now, how do I combine these particular statements? Because it is autumn, the leaves are falling. Is it right, students? Because it is autumn, the leaves are falling. He sat down, he was tired. He sat down because he was tired. Kudagate. He sat down as he was tired. You can use because as well. Next, the prisoner fell down on his knees. The prisoner begged for pardon. Here also, the prisoner fell down on his knees and begged for pardon. Simple? Isn't it simple? Isn't it easy? Have you understood? Let's look into the last example now. Hari went to school, Sita stayed at home. There is a condition that I can apply. Of course, you can use and, but still you can use one more. Hari went to school, but Sita
stayed at home. So if they have given you a multiple choice and they would have given you 4 different example of conjunctions, then for you to pick up whatever, say for example for this particular statement they have given you but, also, if, and another option. So that time you're choosing but will be the right answer. Otherwise, if it is just fill in the blanks, but also is the right answer and also is the right answer. So this is how we learned how to combine 2 particular statements using conjunctions. Quick recap. We learned what is a conjunction, we did learn about what are the characteristics of a conjunction, how does it work, and then we learned 3 different types of conjunctions: coordinating, correlating, and subordinative conjunctions. And then we solved almost about a couple of examples. So now, at the end of this session, we've come to the end of the session of conjunctions. What I want you to do is, I'll give you an activity that you'll have to solve. So, pick up an article. Pick up any article from your newspaper, or pick up any article from your magazine, or pick up a paragraph from your textbook, or whatever it is. Highlight the different conjunctions they've used. Start identifying the conjunctions that they have, written it down in a paragraph, brought it down in that particular article. Then understand, do this exercise by replacing it with the other conjunctions that you have learned and see how the meaning changes. Then form 2 particular or more statements using the correlative conjunctions. Take 2 sentences, play around with those conjunctions, how the meaning changes. That is how you will learn how to use different conjunctions. See, students, you can learn, you can gain the textbook knowledge, you can know all the meanings, all the definitions, but how will you learn them in detail? Only when you use it, only when you apply it. So how do you learn all these grammar and everything? Of course, by communicating with others. But otherwise, when you start reading, when you start identifying, when you're listening to something now, while I have said this from the past couple of 2 minutes, how many conjunctions I would have used, how many verbs, how many articles, how many prepositions. So all these things you should keep that running in your mind, right? So when I say in a sentence, when I give you a sentence, what is an article in that? What is the subject in that? So first of all, what kind of a sentence is it? What verb does it have? What nouns have I used? All that if you keep on applying, your grammar will be astonishing one day. So this is the right times to start applying your knowledge, and then that is how you develop it. Having said all this, I hope you've understood all the conjunctions. Next class, I'll be teaching you about all the interjunctions. Okay? Till then, take care, students. Take care. Bye-bye.